resources in the region. Water security is only possible in the region by overcoming water scarcity constraints. Water scarcity affects 19 out of 22 Arab states. Water stress is also being exacerbated by several factors, including low efficiencies, unsustainable consumption patterns, and climate change. Changing precipitation patterns have increased the frequency of flash floods and droughts and their severity. Groundwater is being over-extracted. Transboundary water resources, cooperation, innovative approaches, and financing are essential to ensure water security and water availability for strategic sectors beyond water, including health, food systems, energy, ecosystems, industry. Only 5 Arab countries are on track to achieve the SDG 6 by 2030. The United Nations member states, recognizing the urgency of addressing these water-related challenges, proclaimed the International Decade for Action, Water for Sustainable Development 2018-2028, also known as the Water Action Decade. The Water Action Decade aims to implement and further advance sustainable development and integrated water resources management, energize implementation and further cooperation and partnerships at all levels, including internationally agreed water-related goals, including those in the 2030 Agenda for Sustainable Development. The 2023 UN Water Conference served as the midpoint review of the decade and launched the Water Action Agenda. The General Assembly in 2026 decided that a 2026 United Nations Water Conference to accelerate the implementation of Sustainable Development Goal 6, ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all would be organized and co-hosted by the United Arab Emirates and Senegal from 2 to 4 December 2026 in the United Arab Emirates. Following an extensive consultation by the co-hosts, the General Assembly decided that the conference will include 6 interactive dialogues that will focus on the following: water for people, water for prosperity, water for planet, water for cooperation, water in multilateral processes, and finally, our topic of today, investments in water. ASCO, in cooperation with the Arab Ministerial Water Council, have been mandated to coordinate regional preparations for the conference. Regional consultations with Arab governments and regional stakeholders have been undertaken on the sidelines of regional events, including the Arab Water Conference held in Jordan in November 2024, and that dealt with water governance and IWRM. On the sidelines of the Baghdad International Water Conference in Iraq earlier this year, May 2025, and handled the topic of transboundary cooperation. And now here at Cairo Water Week, and we are planning also another session during the World Water Congress on cross-sectorial coordination and unconventional water resources. The final preparatory meeting for the region is planned for early April alongside the Arab Forum for Sustainable Development hosted by ASCO in Beirut. This high-level session will focus on the importance of investment in water in the Arab region as a priority for achieving water security. Mobilizing finance is crucial for accelerating progress within the water sector and across the water-related components of the 2030 Agenda for Sustainable Development. This is particularly true for states in the Arab region where public debt has expanded to reach 1.4 trillion and where governments fund nearly 80% of water and sanitation-related services, twice the global average. The average water and sanitation-related official development assistance is a sample of 16 surveyed states in the Arab region was only 4.2% of total official development assistance received. The private sector finance in the water sector remains limited due to regulatory hurdles and the need for large investments. Among the 22 countries in the Arab region, 18 have identified water as a critical area for climate adaptation, mainly for water supply, wastewater treatment and reuse, desalination, water harvesting, irrigation, and early warning system. However, international climate finance for water projects falls short of meeting the needs in the region. Investments are key to turn policies into actions. This session is composed of 2 panels. We have the first, a high-level panel, providing an opportunity for Arab ministers responsible for water resources to express challenges, priorities, and more importantly, commitments to the 2026 UN Water Conference to increase investments in water.
The second panel will explore financial flows to the water sector in the region with a focus on innovative climate finance, exploring the role of various actors, including the private sector, multilateral development banks, and regional development agencies in funding the water needs gap. And this session is organized in cooperation with the Ministry of Water Resources and Irrigation in Egypt and within the framework of the Arab Initiative for Mobilizing Climate Finance for Water, AIM Climate Finance for Water, which was launched as a Water Action Agenda commitment during the 2023 UN Water Conference by ESCWA, the League of Arab States, the GCF, Islamic Development Bond, FAO, and the government of Sweden. And we will take these key recommendations to the 2026 UN Water Conference. Without further ado, we will start with our high-level panel, our esteemed guests here. We will start with His Excellency Minister عون دياب عبد الله من العراق. معالي الوزير، مع اعتماد العراق الكبير على المياه المشتركة، تحول العراق في العقود الماضية من إدارة الفائض من المياه إلى إدارة ظواهر الجفاف المتكررة وتحديات تغير المناخ. وقد أطلق العراق استراتيجية الأمن المائي لمواجهة تحديات ندرة المياه، والآن العراق في آخر مراحل تحديث هذه الاستراتيجية مع وضع برنامج استثمار وتمويل. أرجو من معاليك مشاركتنا بعض التحديات وفرص الاستثمار في قطاع المياه في العراق، وبالأخص لتمويل الاستراتيجية المحدثة من مصادر تمويل مختلفة مثل تمويل الحكومة ومن صناديق الاستثمار ومن البنوك والقطاع الخاص وصناديق التنمية وتغير المناخ، علما أن العراق حصل مؤخرا على تمويل من صندوق المناخ الأخضر كما علمت من خلال مشاركتي في مؤتمر بغداد هذا العام. وما هي الأولويات والرسائل أو الالتزامات التي توجهها حضرتك إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه للعام 2026؟ تفضل. شكرا جزيلا. طبعا بالحقيقة أريد أشهر حالة تم حدوثها في العراق هذا العام منذ أكثر من 90 سنة من تاريخ تسجيل البيانات الهيدرولوجية في العراق. هذه السنة كانت أسوأ سنة في تاريخ العراق من ناحية الجفاف، سواء كان بالخزين المائي المتاح في السدود والخزانات أو الواردات المائية من دول الجوار. طبعا هذا شكل تحدي كبير جديد لم يسجل سابقا. المواطن العراقي طبعا لسنين طويلة، طبعا العراق بلد النهرين، بلد وادي الرافدين، يعتمد في ثقافته على وفرة المياه، لكن التحول حدث حاليا من الوفرة إلى الندرة. حتى نغير هذا المفهوم يحتاج وقت، يحتاج ثقافة جديدة، يحتاج وعي في مجال استخدام المياه بشكل عقلاني وبشكل مقنن. فلهالسبب الواقع احنا امام تحدي كبير انا اثرته من اجل ايصاله الى المجتمع الدولي، للمنظمات المهتمة بشؤون المياه. هذا التغيير الواقع تغيير أيضا كان مفاجئ لنا. نأمل أنه يعني هذه الحالة أن لا تستمر طبعا، ولربما هناك تكرار لمثل هذه السنة مستقبلا. عموما احنا حاليا الحقيقة أعدينا دراسة استراتيجية بالتعاون مع مجموعة شركات إيطالية وبعض الشركات من الأردن أيضا. كانت هذه الدراسة هي هدفها وضع خارطة الطريق لمستقبل المياه في العراق، المياه والأراضي في العراق. وبالفعل كان فيها مخرجات. هذه المخرجات احنا اعتمدناها خلال
هذه السنوات اللي من سنة بعد إقرار الدراسة في 2015 ولحد الآن احنا نعتمد على مخرجات هذه الدراسة. حالياً بدأنا منذ حوالي أكثر من 6 شهور مضت بتحديث هذه الدراسة، لأن في الدراسة السابقة كان المطلوب تحديث الدراسة بعد مرور 5 سنوات. فعلاً حالياً احنا بصدد تحديث هذه الدراسة، لأن هناك متغيرات عديدة حدثت، ومثل ما ذكرت لكم أنه هذا السبب الرئيسي هي ظاهرة التغيرات المناخية اللي أثرت بشكل كبير على موضوع المواردات المائية في العراق. لازم تؤخذ كان ما لم يكن سبقا لم تؤخذ بمستوى عالي. حاليا يجب أن تؤخذ بمستوى عالي، ونسلط الضوء على هذا التغير المهم في مواردنا المائية في العراق. طبعاً ما يخفيكم أنه مواردنا المائية هي عبارة عن هي تأتي من خارج الحدود، يعني 70% من مواردنا المائية تأتي من الجارة تركيا. بالتأكيد هناك مثل ما قلت المؤثر على النقص في الموارد المائية هو التغيرات المناخية، يضاف إليها استثمار الموارد المائية في الأعالي في داخل المنبع، البلد المنبع هي جارة تركيا. هناك مجموعة كبيرة من المشاريع الخزنية ومشاريع الإروائية، هذه كلها لها تأثير على تدفق المياه والنقص الحاد في تدفق المياه باتجاه العراق. هذه الأمور أثرت بشكل سلبي فعلاً على إمكانية تأمين كافة الاحتياجات لكافة مستخدمي المياه، لأن حتى كان هناك تحديات في هذه السنة في تأمين مياه الشرب في وسط وجنوب العراق في بعض المناطق. الحقيقة هذه التغيرات لها تأثير كبير، يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار، ويجب أن يكون سلط الاهتمام بها من مختلف الجهات ذات العلاقة في موضوع إدارة المياه وخاصة المنظمات العالمية المختصة في هذا الجانب. احنا عندنا تعاون جيد مع العديد من المنظمات العالمية، وهناك العديد من المشاريع اللي تنفذ حالياً في داخل العراق، لكن على مستوى متباين بالحجم والسعة. بس بالرغم من هذا لها تأثير جداً مهم. عندنا منظمة الفاو، منظمة UNDP، منظمة GIZ، عند مجموعة كبيرة من المنظمات، IUCN، العديد من المنظمات الدولية حالياً لها تداخل معنا في هذا الجانب، وإحنا داعمين لهذه المنظمات، وبدنا أن يزداد عملها ويتطور باتجاه أن نحقق المزيد من الفائدة، خاصة في المناطق الهشة، في المناطق مناطق الأهوار العراق في جنوب العراق تتعرض إلى ضرر كبير. هناك جفاف قاسي وحاد في العديد من هذه المناطق، يحتاج أنه تسليط الضوء عليها وتبريزها، لأن هذه الأهوار هي دخلت ضمن لائحة منظمة اليونسكو وتحتاج إلى دعم ورعاية، وراح نفقد هاي الصفة إذا ما قدرنا نأمن كميات المياه المطلوبة لهذه الأهوار. بالتأكيد هذا موضوع حيوي، لكن طبعاً عندما تقل موارد المياه في أعالي النهر نضطر أن نستخدمها، نعطي الأسبقية حالياً لتأمين مياه الشرب والاحتياجات البشرية ولضمان الجريان البيئي في الأنهر. هذه النقطة مهمة جداً، لأن الحقيقة في بعض الأنهر هناك نقص حاد بحيث أثر على طبيعة هذه التفرعات من الأنهر في العراق. عموماً احنا أمام تحديات كبيرة،
ولكن عندنا بعض الآراء والتوجه. أنا شخصيا أثرت هذا الموضوع لدى الحكومة العراقية، وأشرنا حالة الخطر في هذا الجانب، وهناك اهتمام جاد في هذا الجانب في إن شاء الله في موضوع الدراسة الاستراتيجية. هذا الموضوع يؤخذ بشكل جدي لإيجاد الحلول والمعالجات المطلوبة اللي تضمن سلامة تدفق المياه وتوزيعها بشكل عادل على كافة المستخدمين. وشكرا. شكرا معاليك على المشاركة بالتحديات بالعراق اللي بيواجهها. طبعا هي تحديات من تغير المناخ وتحديات من المياه المشتركة، ولكن مثل ما شاركتنا هنالك رؤية واستراتيجية يقوم العراق بتحديثها، والأمن المائي هو من الأمن القومي، وهو يعطى يعني أهمية فائقة في العراق، ونشكرك على هذه المداخلة. شكرا عليك. ننتقل الآن إلى معالي المهندس رائد أبو السعود، وهو وزير المياه والري في المملكة الأردنية الهاشمية. وأيضا معاليك الأردن من أكثر الدول التي تعاني من شح المياه وتغير المناخ، حيث بلغت حصة الفرد السنوية من المياه العذبة ما يقل عن 60 متر مكعب فقط. مواجهة هكذا تحدي يتطلب الاستفادة من كل قطرة مياه بكفاءة عالية وابتكار، وبالفعل المملكة من الدول الرائدة في المنطقة من الاستفادة مثلا من مياه الصرف الصحي المعالجة، حيث تستعمل أكثر من 90% منها. ولكن في ظل الشح تصبح الكفاءة وحدها غير كافية، وتتطلب استثمارات ضخمة لتحقيق الأمن المائي. بصراحة يعني أنا متتبع لأخبار الوزارة، وحضرتك صرحت أن هنالك الوزارة تنفذ حاليا مشاريع بقيمة 2.4 مليار دينار للمياه والصرف الصحي، وهذا من غير احتساب تكلفة مشروع الناقل الوطني للمياه. معاليك، هل ممكن تحدثنا عن أولويات الوزارة في الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، وما هي الأولويات أو الرسائل أو الالتزامات التي توجهها معاليك إلى المؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه في 2026؟ شكرا. يعني قطاع المياه بالأردن زي ما قلت احنا أفقر دولة بالعالم لما تيجي للمياه، لما تقول 60 متر مكعب حصة الفرد الأردني بالسنة، ما في بلد بالعالم زي الأردن. طبعا هذا الموضوع بدي أقول لك بالإضافة إنه إحنا أفقر بلد بالعالم، بس في شغلة مهمة لازم أذكرها، إنه 97% من الشعب الأردني بتصلوا خطوط المياه وبتصلوا المياه لبيوتهم، وحوالي 67% من الأردنيين بيصلهم الصرف الصحي، خدمات الصرف الصحي. بما أنه حكيت هيك فبدي أقول لك شغلة ثانية، إنه 97% واصلهم المي، أي وقت بيفتحوا الحنفية في المي ماشية. طبعا هذا بخلينا زي ما بيقولوا to manage it by force، فتعلمنا فن إدارة المياه من قلة المي، والحمد لله قدرنا نخدم المواطن الأردني بقطاع المياه بأقصى درجات اللي بنقدر نساعدهم فيها ونقدم الخدمة لهم. طبعا ما بقول إنه ما عندناش مشاكل، بالعكس دام نتعرض لمشاكل، مرات نقص المي لأنه ما عندنا موارد مي. الأردن ما عندنا مياه سطحية، فيش عندنا بحيرات، ما فيش عندنا أنهار، وأقرب مصدر مائي بنقدر نستعمله للتحلية بعيد عن عمان عن العاصمة 450 كيلو. بتحكي على استثمارات عالية جدا. طبعا هذا ما الموضوع لما بدنا نحكي بالمياه والسيرفيسز ونطورها لابد يكون مشاركة القطاع الخاص موجودة. مشاركة القطاع الخاص بعد ما توفى الملك حسين الله يرحمه وإجا سيدنا الملك عبد الله الله يطول عمره بال97، من أول خطابات ألقاها للحكومة الأردنية إنه لازم يكون مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام حتى تكون الإفشنسي والبرودكت يكون كتير أحسن من اللي موجود. فكانت قطاع المياه من السباقين
مع البرايفت سيكتور، وبلشنا بسنة 99 بأول برايفتيزيشن سيكتور اللي هو أوطى شيء هو المانجمنت كونتراكت مع شركة سويز في الووتر مانجمنت بعمان، وعملت ادد فاليو كثير عالي لقطاع المياه بهذه التجربة، وتعلمنا منهم how to manage the water, how to save the water، وكيف نعمل الكولكشن والى اخره. فكانت تجربة جدا ناجحة مع القطاع الخاص. استمر التعاون مع القطاع الخاص بمواضيع المشاريع البي او تي. سوينا مشروع خربة السمرة اللي هي ويست ووتر تريتمنت بلانت، عم نحكي على الكاباسيتي 350 ألف متر مكعب بير داي. طبعا هذه المحطة بالتشاركية كانت فيري يونيك، وكانت الأولى بالعالم بحيث عملت بلندنج بين البرايفت سيكتور وبابليك سيكتور وبين الدونر. فكان اليو اس جفرمنت مع الحكومة الأردنية مع الانفستر اللي هم اجين سويز نزلوا أخذتوا هذا المشروع، وهي من أنجح التجارب. ولغاية الآن المينتننس اند اوبريشن مع شركة سويز، وعم بيستمروا بتنفيذ هذا المشروع. بعدين بلشنا بالبي او تي بمشروع ثاني. طبعا البي او تي هي اعلى انواع التخاصيه اللي ممكن تتعامل فيها. فمع نقص المياه اضطرينا نجر مياه حوض الديسي لعمان، عم نحكي حوالي 350 كيلو متر. هذا المشروع كان بقيمة حوالي $1.2 مليار. كل الفند اجى من الدي اف سيز ومن الاي اي بي ومن البنوك الأوروبية والأمريكية، وتنفذ هذا المشروع. وهلا عم نضخ تقريبا بين 100 ل 110 مليون متر مكعب بير يير لعمان. فقطاع المياه بالأردن عنده صار خبرة كثير كويسة بالقطاع الخاص. بعدين اتطرقت حضرتك للNRW للمياه الفاقدة، لقينا انه من انجح الطرق اللي تحسن الNRW وتنزل نسبة الفاقد بالمياه هو التعاون مع القطاع الخاص. لانه القطاع الخاص لما تصمم الكونتراكت يكون وين وين سيتويشن، بتلاقي انه الاداء من القطاع الخاص والمانجمنت كثير احسن من القطاع العام. فهم بيستفيدوا ماليا واحنا بنستفيد برضه، بناخذ مي اكثر، بنوفر بالمي، فهي بالاخير وين وين سيتويشن. فهذه من المشاريع اللي ناجحه جدا حتى تقدر تنزل الفاقد في اي دوله ممكن تستعمل هذا الموضوع. بعدين اتطرقت يا سيدي على موضوع الناقل. طبعا هلا احنا عندنا بالاردن لما بقول لك وصلنا 60 متر مكعب للفرد بالسنه، يعني احنا استنزفنا كل مصادر المياه اللي عندنا حتى نقدر نشرب المواطن، وبنفس الوقت نعطي القطاع الزراعي، وبنفس الوقت الصناعي والسياحي. فما بتقدر توقف الدعم المائي لأي واحدة من السكترز هذه، لأنه تنضر البلد اقتصاديا. فقطاع المياه صار لازم نلاقي الحل الأنسب حتى نقدر نحل مشكلة المي، رغم أنه الحل مكلف جدا. بس لما بتيجي بتحكي بالمي هي حياة. الكلفة صحيح أنه بتطلع عليها بجدية، بس بنفس الوقت بدك المي. فلقينا أنه بالاستراتيجية المائية نزلنا عطاء برضو بي او تي لتحلية مياه العقبة وضخها لعمان. عمالنا بنحكي على حوالي 450 كيلومتر بين العقبة لنطلع الخط لعمان. نزلنا التندر، اجوا انفسترز. فبالاخير هلا احنا متفقين مع مريديم سويز، عم نعمل النيغوشيشن لهذا المشروع، وان شاء الله على اول ربع من السنه القادمه بنكون وقعنا الفاينانشال كلوز. عمالنا هلا ماشيين معهم بنيغوشيشن. هي المشروع مش صعب، بس المشروع ضخم، يعني بتحكي بحوالي 4 مليار مع الفاينانس تبعه بوصل ل6، ومشروع ضخم يعني مش سهل. فبده كل واحد حذر، سواء بالتكنيكال بالفاينانشال بالليجل، بده تكون كل الامور مرتبه مع بعض بحيث يطلع المشروع فيزابل وتقدر الحكومه تدفع الاجره للمياه. طبعا هذا المشروع
بده يحلي 300 مليون متر مكعب من العقبة ونضخهم لعمان، بالإضافة راح يكون في خطوط وفتحات مائية للمحافظات على طريق الخط حتى نزودهم بالمي. فالمشروع هذا بالنسبة لنا يعني مهم جدا مائيا حتى نقدر نخدم الأردنيين، تكون الخدمة وتوفير المي أحسن من اللي احنا موجودين فيه. بس زي ما بقول لك إنه يعني لما بيجي مشروع زي هذا 300 مليون بدي أتطرق هلا للويست ووتر كيف نستعملها للزراعة. لما بيجي مشروع 300 مليون بالكالكوليشن راح يطلع تقريبا 200 مليون متر مكعب تريتد ووتر للزراعة. فهي كمان غير انه بناخذ المي وبنستفيد منها، الاوت فلو تبعها راح نستعمله للتريتد ووتر اللي هي محطات المعالجة، راح تطلع لنا 200 مليون بالسنة. احنا بالنسبة لنا بالأردن محطات الويست ووتر تريتمنت بلانت كلها بالمملكة تيرشري 3، يعني المي الناتجة منها صالحة للزراعات المقيدة بنسميها، اللي هي ما بتاكلها مباشرة من الأرض، تنفع للزرع اللي تستعمله بالنار بتطبخه أو للأشجار. فإحنا في عندنا هلأ حوالي 150 مليون متر بنعطيها للمزارعين حتى يزرعوا للأشجار، وبيستعملوا فيها كمان للأعلاف لللايف ستوك لأنه عليها طلب عالي كثير بالأردن. فهذه عم نستفيد منها ومصدر مائي جديد للمزارعين حتى نخفف شوي من المي من الفريش ووتر اللي ناخذها للمزارعين. هلا مع هذا المشروع برضه راح نسوي كمان محطتين كبار للويست ووتر تريتمنت بلانت، برضه راح يكون واحد منهم ديزاين بيلد اوبريت والثاني راح تكون نحاول نسويها بي او تي. ف ان جنرال تجربتنا مع القطاع الخاص سواء بمشاريع المياه كإنتاج مياه أو كويست ووتر تريتمنت بلانت، هلا معظم المحطات اللي عندنا حوالي 34 محطة بالأردن، 25 منهم مأخوذة مع القطاع الخاص المينتنس اوبريشن، لأنه they maintain and they operate البلانتس كثير أحسن من القطاع العام. فإحنا برضه مستفيدين من هذا الموضوع. المي بتطلع الكواليتي مراقبة من وزارة الصحة ومن وزارة المياه حتى تكون up to the standard اللي ما يصير فيها أي مشاكل مع المزارعين. وبدي أقول لك كمان مرة إنه ال NRW من أحسن وأنجح المشاريع إنها تكون مع البرايفت سيكتور، لأنه لاحظنا قديش الفاقد عماله بينزل لما القطاع الخاص عم بتدخل. فإن شاء الله أكون هيك جاوبتك. شكرا معاليك. شكرا. بالفعل شكرا لك. يعني بالفعل بنظر التحديات، لكن مكنت الأردن من خلال تصميم وسياسة يعني تجاوز معظم هالتحديات وإدخال إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي بالتشغيل، بزيادة الكفاءات، بتحسين الكفاءة، وأيضا بتمويل بعض المشاريع من خلال النماذج اللي أعطيتنا إياها كشريك ضمن هذه المشاريع وليس فقط مشغل للقطاع. فبتشكرك على مشاركتنا بتجربة الأردن. معالي الوزير هاني سويلم بين أي لحظة رح ينضم للجلسة، لكن رح ننتقل ل His Excellency Sheikh Tidiane Diaye, Minister of Hydraulics and Sanitation from Senegal. Senegal is currently the co-host of the 2026 UN Water Conference. And Your Excellency, you're currently also the President of the African Ministers' Council on Water, the AMCA also. Your Excellency, you've heard now from two ministers, and we will hear also from the Minister Hani Swalem, from the Arab region on the urgency and criticality of investment in water to turn policies and strategies into action, which I believe meets the vision of the co-hosts of the 2026 UN Water Conference on the importance of investment for water to advance the water agenda, and especially as a theme to the interactive dialogues, one of the 6 interactive dialogues to the 2026 UN Conference. And I know as co-hosts Senegal and UAE have great aspirations for this conference to be an action-oriented one. And investment and finance are key pillars to achieve that. Could you please share more on this theme of investment in water and perhaps provide us an update on the preparations for the conference and especially the preparatory meeting which you will host in Senegal in January 2026? Thank you very much, Mr. Moderator, Excellencies, Ministers,
distinguished participants, ladies and gentlemen. Let me first express my sincere and deep appreciation for the invitation to address this special session dedicated to the contribution of the Arab region to the United Nations Conference on Water on 2026, with a particular focus on the interactive dialogue number 6 on investment for water. I wish to commend the Arab Republic of Egypt and also MENA region for organizing this important regional consultation and for extending the invitation to the co-host of the conference, meaning United Arab Emirates and Senegal. The blueprint for acceleration reports reminds us powerfully that the world remains of track to achieve SDG 6 by 2030. To reach universal coverage, progress must be 6 times faster in drinking water, 5 times faster in sanitation, and 3 times faster in hygiene. The cost of inaction is staggering. Nearly 200 billion US dollars are lost every year due to water and sanitation challenges. Conversely, every dollar invested in climate resilient water system generates up to $7 in socioeconomic returns. That is very huge, very important. Yet, financing remains insufficient. We all know that. And for instance, in Africa, the World Bank estimates that 30 billion US dollars per year are needed to reach SDG 6, 30 billion US dollars, while only 10 to 19 billion are currently mobilized. So far from what we need or expect. This gap must be closed because investing in water is investing also in peace, in health, employment, and shared prosperity. In a context of declining official development assistance, it is urgent to mobilize domestic financing to strengthen public-private partnership and build investors' confidence. We must also promote innovative financial mechanisms, green bonds, dedicated water funds, and regional financing instruments similar to the Green Climate Fund. For its part, Senegal has made water financing a priority, a national priority, investing significantly in water and sanitation infrastructure, in the restoration of freshwater ecosystems, and in the promotion of the blue and green jobs, particularly for youth and for women. This is precisely, welcome my brother. I just started, but I was waiting for you. Thank you very much. This is precisely the spirit of interactive dialogue number 6, investment for water, which will serve as a cornerstone of the United Nations Water Conference 2026. The 2026 conference, co-hosted by Senegal and United Arab Emirates, represents a decisive step to place water at the center of global development, climate, and cooperation agendas. The 6th interactive dialogue, endorsed by the UN General Assembly on 9 July 2025, provide an ambitious and integrated framework for action. Those dialogues are water for people, water for prosperity, water for planet, water for cooperation, water in multilateral processes, and finally, water for investment in water, which is what we are discussing today. The process for the selection of co-chairs for these dialogues is ongoing until 17th October, so next week. You still have time to send your, if you want to be there. I'm also pleased to announce that Senegal will host a high-level preparatory meeting in Dakar
on 27th January, and I take this opportunity to invite you all to that preparatory meeting in Dakar. These key milestones will serve to consolidate the priority of the dialogues, build action-oriented coalitions, and lay the groundwork for a global roadmap toward a more inclusive, equitable, and sustainable water governance. And I warmly invite all the countries of the Arab region, as well as our technical and financial partners who are here and also elsewhere, to make an active part of this crucial step of the process. As co-hosts, Senegal and United Arab Emirates remain fully attentive to the outcomes of your deliberations of today and committed to ensuring that this regional contribution enrich all the global process of the United Nations Conference 2026. So I thank you for your kind attention and looking forward to having any question you want to share with us. Thank you very much. Thank you, Your Excellency, for joining us, for this invitation, and for extending an invitation as co-host to the Senegal and also to the UN Water Conference in 2026, and also again for stressing the importance of financing water at the center of the water and climate agenda. Your Excellency, thank you for joining us. I know you've had many sessions since yesterday and parallel sessions since today, but you came in right and on time for this. I'll just take you back maybe to yesterday in your opening statement. I was sitting here and was listening to you, and you emphasized an ambitious strategy for water security based on irrigation, I think called Irrigation Vision 2.0, within 10 main entry points. This naturally requires huge investment, but as you stress, investment in efficient, productive, and smart systems. You stressed that in your talk. Could you please share with us the Ministry's vision on investment in water, especially for securing the necessary financing for such investments? And how does Egypt ensure the proper enabling environment for encouraging the private sector engagement to provide necessary investments in the water sector as Egypt navigates the many challenges, especially climate change, to ensure your water security? And if you could conclude with some messages or recommendations or commitments to the 2026 UN Water Conference. Thank you very much, and I think now I get used to apologize in everything single session I enter that I come late and I'm not very much ready and interrupting the panel. Sorry for that, but the sessions are very rich and the event is full. I was in a full room and here is a full room, so there is a very positive side of the entire story. So the negative is always me coming late. I have prepared some here to give a reflection also on the regional position of the Arab countries in the UN Water Conference 2026. So the achievement of the sustainable development aspirations of Arab states are hindered by challenges facing water resources in the region. Water security is only possible by overcoming water scarcity constraints. Water scarcity affects 19 out of 22 Arab states, with 13 countries functioning below the absolute freshwater scarcity threshold of 500 cubic meter per 500 cubic meter per capita. Sorry, it disappeared. ماشي. So Egypt's vision for investment, to reply to your point in water, is grounded in the belief that ensuring water security is inseparable from achieving financial sustainability and climate resilience. Over the past decade, Egypt has made substantial national investments in the water sector, allocating more than $10 billion to expanding the drinking water networks, upgrade wastewater treatment plants, and modernize irrigation systems. So I have to say, in the last 10 years, Egypt had invested huge amount of money in the entire water sector, mainly to
to enhance the resilience of the system. And speaking of resilience, we're not speaking only about climate-related resilience, but also the unilateralism, facing unilateralism in the upstream from one country that we don't open this topic here. So under Decent Life, which a presidential initiative that started in the country some years ago, targeting more than 50% of the Egyptian population, $3 billion has been directed toward improving water and sanitation services in rural areas, a clear demonstration of our national commitment to achieving SDG 6 and strengthening climate resilience. We also recognize that financing water is not merely a national challenge, it is a regional and global priority, particularly for the Arab region, which remains one of the most water-scarce regions in the world. 19 out of 22 Arab countries experience water scarcity, and more than half are developing or least developed, facing complex fiscal and environmental challenges. Many developing countries, including in our region and across Africa, carry high level of public debt, which constrain their capacity to invest adequately in critical sectors such as water and sanitation. The heavy cost of debt servicing reduces fiscal space and limits domestic resources mobilization for climate adaptation and infrastructure. This reality underscores the urgent need for innovative financing mechanisms, debt relief initiatives, and increased concessional funding tailored to the needs of vulnerable countries. It is therefore vital that the water sector be placed at the center of climate finance strategies, particularly under the adaptation pillar, while mitigation continues to receive the majority of global climate funding. It is adaptation, especially investment in water and sanitation, that directly enhances the resilience of our people and economics. In this regard, Egypt strongly supports the call to increase the share of adaptation finance to at least 50% of total climate finance, with a significant and fair portion dedicated to water investments. Investing in water is investing in climate adaptation, food security, health, and disaster risk reduction. We also recall the historic milestone achieved at COP27 in Sharm el-Sheikh, where the establishment of Loss and Damage Fund marked a breakthrough for developing countries. So loss and damage is there, but we just need to move a bit faster and to pressure more to implement initiatives under this. As this fund become operational through COP28 and COP29, it is essential that water-related loss and damage from floods, droughts, and sea level rise be clearly recognized and prioritized in its funding windows. To the point of private sector engagement, in parallel, Egypt promotes a multi-track approach to water investment that strengthens the enabling environment for private sector participation. We are continuously enhancing our legal and regulatory frameworks to ensure public-private partnership, ensure transparent procurement, and build investor confidence. Last week, we have 4 new decisions from the cabinet to encourage the private sector to be involved in managing water resources in Egypt, especially in areas related to groundwater, modern irrigation systems, and others. So that was a very important step that I have been working on that for almost 2 years now to reach this situation, which finally was approved last week. PPP models are already being implemented successfully in desalination, wastewater treatment, and water reuse, so that already exists. And we are expanding their application to additional areas such as construction and operation of pumping stations and other critical infrastructure, because we do have 600 pumping stations in the country, and I have to say they are very old and in very deteriorated condition.
and they consume almost 1.5% of the electricity in the country. So it means that there is a huge potential of upgrading these pumping stations. So it is a mitigation to reduce CO2 emission, but it is also adaptation to be a reliable source of water, or pumping the water to the local communities, especially dealing with the extreme temperature happening during the summertime. To conclude, ultimately what we need is not only more funding, but fairer financing that reflects the disproportionate vulnerability of water-scarce developing countries. Looking ahead, Egypt calls for a unified Arab voice as we prepare for the 6th interactive dialogue on investment in water at the 2026 United Nations Water Conference. Together we can present a joint Arab submission that clearly articulates our regional priorities: fair access to climate and development finance, greater support for adaptation in water-scarce regions, and stronger cooperation to mobilize public and private investment. So investing in water is recognized globally as a cornerstone of sustainable development and climate resilience, and that the Arab region's collective needs and ambitions are fully reflected in the global water agenda and the outcomes of the 2026 UN Water Conference. I thank you, and I thank my colleagues, the ministers, Jordan, Iraq, and Senegal. They are three important leaders in the Middle East and Africa, because they are doing a lot for the water in the region. Thank you very much. Thank you, Your Excellency, and I do want to confirm that the disruption, what you said, overcompensates for it, and thank you for the clear messaging on Egypt and on the regional call for unified Arab voice to the 2026 UR conference. You stressed more funding, but fair financing, also greater support to the countries suffering from climate change through the Loss and Damage Fund, and also stronger cooperation between public and private sector. Thank you again. I think we're running out of time, so we will not take any questions for the minister unless you have time, Your Excellencies. It's up to you. You can leave. Okay, so we will end this part of the session. We will move to the technical session. Join me again in thanking the ministers, and I'll ask the speakers to prepare for the next session.